All right. Right now muri Zimbabwe ndiri kutaura kudai so muneni super nexus pano pamuzinda wevanhu but the Mtapa Times vari kutiona YouTube. So muri Zimbabwe I want to say this. Right now there is a big concern in SADC iruchiri kutungamirirwa naRamaphosa, but South Africa pachayo senyika hatisi kutaura zveSADC chete. Right now there is a big issue, and iyoyo inyaya the potential yekupfuudzwa kwevanhu kuchaitika musi wa31. Panogona kuitika a big disaster. Panogona kuitika zvatakaona zvichiitika kuIran muna January. Kwakapfuudzwa, I'm sure I'm not mistaken, more than other reports, they claim a number of up to 20,000 vanhu vakapfuudzwa negovernment pamaprotests regime change aiitwa. Pamakazoona vana Trump vopindira ka Trump maybe kutongomaka Ukraine Iran kwakaita is because of that, because that regime ichiriko imazi ayatollah kuIran ichiriko inotonga ishandisa religion ichiriko asi busy kubombewa na Trump right now. Musindo wanga wamboitwa ceasefire ko zvinowamuka busy vari kukachwa vachikachwa. So pasinavo kana zvichitobvira ngavarambe vachikachwa kusvika vabviswa because vari evil. So muri Zimbabwe tiri kutaura about munyika medu, and I want to tell you about this. Right now my diplomatic talks, they are happening. Chiwenga has appealed, and South Africa yato in the diplomatic circles right now. The alleged information reported kuti pane a delegation yatobva paNdazwa ichipinda muno Harare. A delegation yapinda Harare, and it iri kuda kuzotaura about this thing that we know. So I want you to understand this. Kuti Chiwenga and his guys, and it pane mamwe guys are military, remember, asiri kusaidira Chiwenga, because vakatotengwa vakatora mari and they are good with it, they are all right with it, and it so one way or the other kuzama kuprotecta kunoitwa vanhu neChiwenga faction panogona kuwanikwa at the end of the day pakutoita a conflict between vanenge vachida kuprotecta vanhu nemaguys aMnangagwa, and it kana vakaramba vari loyal to nonsense rather than to the people. So one way or the other there is need to prevent that from happening, because there is a very good chance yekuti people I think at this stage obviously Zimbabweans kupinda to show to practice their right. I'm sure they will do that, because they will do that. It's kind of obvious, because at this stage Cape 3 it's something that is just completely unacceptable. How will we explain to the next generation? As a matter of fact, I think even Mnangagwa knows. He knows directly kuti vanhu, they are definitely going to come in the streets, but he is also, inonzi do or die. He knows there's a chance 50% yekuti things might turn out bad for him, so he almost obviously has a plan B. He knows the plan B is to escape unogara somewhere. But at the same time, he knows kuti he might succeed, and the only way he will have to succeed implementation chakada sechichi is by using brutal force, brutality. Zvaanga achitaura zvemategas wakatopromisa takamunzwa
nezuro takaposta video finally Mnangagwa oadressa nyaya 31 achiti itai mari handizivi kuti unoda kuti tiite mari how munyika yakafa system yakafa kushandira mugovernment macho hatina mari yatiri kuora so tiri kuita mari kupi handiti iye uri kutaura zvekungwavha you see that's why ndichiti dini asi tsotsere munhu uyu munhu anenge tsotsi chachari wokutoti iye the people vanhu vaano admire the people he thinks are great vanhu vanongwavha mahasla matsotsi but nyika is built based on systems, stable systems, hard-working people who goes to a professional job. Civil servants, we have to come back. Government is the biggest employer in the country. So, if the employees of the government are being treated, are being given, the minimum wage, Nika iyo will never be anything. Because even an entrepreneur, eat a business, people don't have money to buy that thing. So you won't make that much money. So Zimbabweans, very good evil. Tinoziva kuti the biggest problem muno munyika chisiri kufunctiona zvakanaka. It's the government itself. There's the real system yakabata nyika yose. Yekuti everything else operate in that system. Yakadakwa. Emerson Dambudzo Mnangagwa, you don't see this. Uno reward. Vanhu vanongwavha. Hustlers, they are rewarded. Yet, the people who are the system itself, vari kushanda vari muzvipatara manesi pekuti we have to go there as citizens kunorapwa because they are working for the people directly. It's the system. And vari maticha ari kudzidzisa vana vedu havasi kuhora mari. That's why vari kuda kuratidzira mumastreets kuti they are not happy. They are not, in fact, ipapa we are not, vanhu havasi kupinda mumastreets because of wages chete. The real reason is chero kwauchinzi vanhu vari kuhora 2000 would still say Cape 3 yaitwa zvisiri pamutemo, wazviwedzera makore zvisiri pamutemo. Because kana iwe ukapinda muposition ukagona kuti uhoresa $2,000, surely somebody else might be able kuti uhoresa $3,000. And it is so still democracy, 2 terms limit, izvini izvozvo zviri permanent, zvofanira kugara zvakadaro. So muri Zimbabwe, right now, because of the danger, because of the situation really volatile, we hope the alleged delegation that is in Zimbabwe talking to President Mnangagwa and his peers, we hope they come to a conclusion constitutional, which is to allow people to do their thing peacefully. And if we would pan looting or anything, because we will not even loot, because they are not thinking about what is in the shops right now. They are thinking about their future. And Mtemo Wagugwa, what you have to see, Emerson Mnangagwa, is millions of people, Varuma streets, vakamira maplacards, vachitenderera vachiuya chero ku State House, allow them, address them, come to a point yokuti you and the people, you make an agreement. And the agreement is okay. We are going to a referendum and let the people speak if they are in support or not of Cape 3. Dauna kama moms, hanze totenda kari muparliament kamoms kemuparliament menu ka ZANU-PF ro ndenge chiva nacho vangofana nakusina opposition muparliament, because muparliament most of them vari kuda chi, it's a too much of an incentive kuwedzegwa 2 years pabasa uchiuhora uchiwana zvinhu zvamunowana muparliament, you understand. Hanzi totenda mwari tawedzegwa tapichichi kebvira rapasa takusvika 2030 tawedzegwa mamwe makore maviri. So akubvunza hanzi
So are we going to swear again? Both patakapinda munom. But what I was hands patakapinda munom, we swore batabas with integrity, with honesty, for 5 years up to 2028. So now that matuwedzera 2, papa chibvunzwa ziyambi. Now that matuwedzera 2, totanga futi here inauguration itsva. Ziyambi chikati kwanzaiwa kwete chichi atidaro because hapana zvanga achiexplaina anyway. Ngachingoti wasted time. So mure Zimbabwe, stay tuned. We're bringing more fire. We're getting more news. Peace.